Приветствую вас на канале Такеда GT. Мы продолжаем прохождение Hogwarts Legacy на ПК. Итак, в этой серии нам предстоит сюжетные миссии, мы к ним подготовились. Также хотел бы вам сказать, что у меня в какой-то момент отключилась одна из настроек. А именно настройки экрана. Видимо, я что-то переключал и выключил тип масштабирования DLSS. Помните, да, здесь две настройки. Одна, которая за вот, ну, я имею в виду то, что относится к DLSS, одна относится вот к этой, а вторая к Frame Generation. Так вот, мы планировали играть с Frame Generation, а саму DLSS 2.0, которая ее отключить. И у меня тут вообще DLSS было выключено. Видимо, поэтому и были лаги в предпоследней серии. Но это мы поправили. Надеюсь, теперь лагать не будет. Ну и чувствуется, что FPS прибавилось. То есть до этого мы где-то играли предыдущую серию где-то в 40, наверное, где-то. Так, ну ладно. С технической частью закончили. Давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Жалоба смотрителя на Луну. Это где-то в Хогвартсе. Как раз и научимся вскрывать замки. On another adventure, are we? Revelio. Так, видимо, нужно наверх подняться. В данный момент ничего не отслеживается. Почему? Я не поставил отслеживание. Кстати, надо проверить еще настройки RTX, но их я вообще не трогал, поэтому все должно быть, да. Что за азиат стоит? Gladwin Moon. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Какая ужасная смена дня и ночи. Неужели нельзя было посимпатичнее отрендерить? Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Убрать Луну. Интересно, а смотритель это та же должность, что была у Филча? Как-то он не особо похож. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle.
A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to tempt me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. Деми-маски. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Revelio. I encountered one when I was За статуей одноглазой ведьмы скрыт секретный проход из Хогвартса в подвал кондитерской сладкое королевство. Попасть в него можно только с помощью особого заклинания. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear Revelio. and use it against me. I am Glacius. as to the scoundrel. Accio. Confringo. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alamora. That's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Аламора. Ну, давайте начнем. Готово? Так, очевидно, надо поставить... Очевидно, надо новый слот купить. Уже, видимо. Что заклинание делается? Контроль. А куда оно? А я не вижу этого заклинания. Может, его и не надо ставить? Поблизости к замку, приблизьтесь к замку и взаимодействуйте с ним, чтобы использовать отпирающие чары. Понятно. Ну, хоть здесь стало удобненько. Разблокировать первый уровень. Aloha Mora. Используйте левый и правый стик, чтобы перемещать искры и вращать диски до тех пор, пока не активируются обе соответствующие шестеренки, которые открывают замок. Ничего не понятно.
Теперь done. понятно. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area in the castle, after all. Заберите луну Демимаски в ванной Стара, заберите луну Демимаски в больничном крыле. Revelio. Так, ну, интересные. А второго уровня замки, например, я могу вскрывать? Hello, Hamora. Revelio. Записочка. Дорогая Мирабель, Дот справлялась, как у тебя дела. Возможно, я сумею убедить ее заглянуть на кружку сливочного пива, если ты к нам присоединишься. Уж очень давно мы не виделись. Если надумаешь нанести мне визит, может, захватишь с собой несколько растений поароматнее. После того, как на нас напал тролль, посетители жалуются на запах, веришь ли, старых носков. Я все перепробовала, но от него никак не избавиться. Надеюсь, скоро тебя увидеть с растением или без. Твоя подруга Сирона. Revelio. Все, больше тут ничего нету. Шляпа колдуна цвета индиго. Надо попробовать как-нибудь серию побегать, вообще не переодеваясь. Ну, в смысле, не изменяя внешний облик. Профессор Фиг, я получил вашу сову. Прошу прощения за задержку. Мне до сих пор приходит много корреспонденции насчет введенного некоторое время назад запрета на давиловку в квиддиче, каковой, на мой взгляд, привел эту игру в соответствие с реалиями современности. Удивительно, как много болельщиков жаждет полюбоваться на расплющенного вратаря. Что касается вашего недавнего письма, смею заверить, любые тревожные сигналы министерства воспринимаются всей серьезностью. Я принял к сведению ваши опасения, и отдел магического правопорядка непременно займется этим вопросом, если позволит плотный график. Ваше мнение крайне важно для нас. Не сомневайтесь, ситуация под контролем. Если хотите, мой секретарь вышлет вам 2 билета на финальный матч этого года. Вас наверняка порадуют результаты работы хорошо организованного и эффективно работающего правительства. С наилучшими пожеланиями, министр магии Феррис Слевин. Или Спейвин. Ну вот, ужасный, конечно, шрифт выбран. Revelio. А мы что, в кабинете профессора Фига? Вот видите, нужно Алуамора более высокого уровня, чтобы... Ну, хорошо, зато мы это выяснили. При использовании Ревелио вы можете обнаружить ваших важных особ и местонахождение врагов. К тому же это позволит вести предварительную разведку и оставаться незамеченным. Revelio. Это уже проходили. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с поддержанием чистоты в замке. Мало что может застать их врасплох. Однако на медне рядом с одним из них взорвались волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушкой. Грохот стоял страшный. Бедного эльфа окутали клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости, до самого вечера звенело в ушах. Я полагаю, что это проделки Пивза. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны. Матильда Уизли. Revelio. Так, вон товарищ. Но нам-то нужно выше.
Поэтому можно спокойно пройти мимо. How are your... Revelio. Poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can Professor scarcely tell Sharp. the difference between Aconite and Asphodel. Yes, well, it's still early. Профессор Уизли, Say кстати, that они every year, возле Matilda. страницы кодекса стоят. Ну ладно. Revelio. This must be the prefect's bathroom. Мне вот интересно, а почему Гарри не мог в свои года использовать это заклинание, а ему требовалась мантия невидимки? Мне интересно, чем механика более сложных Revelio. замков, как отличается? Ranrock and Hippot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marching... I don't think that's what that class is for. Why don't we leave goblins alone? I'm a prefect too, twit. А, это туалет Старус же. Староста. Revelio. Сундучок. Aloha Mora. Разблокируем. Высокий цилиндр. Revelio. Страница. Ванная старост. В ванной комнате старост имеется ванна размером с бассейн, которую можно наполнить волшебным мылом и разноцветными пузырьками, а также красивые фреска с изображением русалки. Вот, кстати, она. О, а вы куда пошли так резко? А чё вы так резко-то пошли? Я кодекс читал. Вас поймали. Да ладно. Так, но мы можем бегать. Мы же брали. О, Revelio. профессоров нету. Еще одна страница. Панцирь черепахи, инкрустированный драгоценными камнями. Многие предполагают, что это панцирь огненного краба, которые обитают на Фиджи. Однако знающие люди уверяют, что это украшенный драгоценными камнями панцирь черепахи, созданный беззубым волшебником недалеко от Версаля. Когда его замок был захвачен нюхлерами, это ослепительное изделие было похищено, но много лет спустя профессор Хогвартса случайно обнаружил его во время отпуска в Орденах. Мне кажется, это отсылка к шапке Мономаха. Замок 3-го уровня.
Revelio. Борис Бестолковый. Это статуя выглядящего потерянного волшебника, который известен под именем Борис Бестолковый. Веками ставила в тупик студентов. Он пришел или уходит. Он в начале своего путешествия или приближается к дому. Возможно, мы никогда этого не узнаем. Что-то как-то все изменилось. Ну да ладно. Забираем. Мне нужно еще одну луну забрать. А для этого нужно идти куда? Наверх, да? Упс, 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 уходим. Да ты не в ту сторону повернулся, вот туда. Revelio. Пробрались. How nice to see you, my young friend. Летучее пламя. Revelio. Фонтан с единорогом. Величественный фонтан с единорогом создает атмосферу безмятежности и спокойствия в больничном крыле Хогвартса. Ох, сколько здесь людей. I suppose Professor Black knows best. Ой, ой, ой. Я просто взял страницу кодекса. Revelio. I know when I hear winning bets, and Ravenclaw would not have Видимо, зря я это сделал. По крайней мере, нужно было на обратном пути это делать. I had high hopes for Hufflepuff. Там профессор Чеснок. Learn the Quidditch. Revelio. the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, Ладно, I давайте suppose I should pay прокрадемся. closer attention in the next match, if there ever is one. I suppose you should. Больничное крыло, дежурный целитель, медсестра Норин Чири, имя пациента. Удалено по приказу профессора Блэка. Возраст тоже. Примечание. Пациент получил травму в ходе игры в квиддич. Хотя, по моему профессиональному мнению, едва ли можно счесть травмой. Собственно, если кто и был травмирован, так это я. Наверное, еще никогда в жизни я так сильно не закатывал глаза. Просто чудо, что это не сказалось на моем зрении. Как ни удивительно, а вернее возмутительно, директор хочет запретить квиддич. И все из-за того, что чистокровный удалено взял, и еще до того, как заметил снич. Когда я вежливо озвучил директору свои возражения, он ответил, что... Ой, мы сейчас спалимся, походу. Нужно спрятаться за ширму. Revelio.
Так, сундук. Так, еще одна луна у нас. What are you up to now? Так, теперь сваливаем. Revelio. Почему вот у того смотрящего все еще знак вопроса над головой висит? Снова страница летает, но она меня сейчас подставит, и я не смогу сбежать. Revelio. Успел. Так, ну, мы справились. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Сколько всего статуй? How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. Как и You всего have your work другого cut лута, out for you, который нужно if you were собрать тут. to ever unravel their meaning. Всего Understood. хорошего. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Задание завершено. Откроем журнал, посмотрим. Отправитесь к доске поля призывателя. Нет, пока еще ничего не появилось. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. Так. Эльф, хвать мешок, ткацкий станок. Магический рецепт, поговорите с Дейком. Хвать мешок и в тени поместья. Ну, давайте сначала вот это пройдем. Не думаю, что там как-то будет сложно. Так, а мне же нужно в тайную комнату, мне кажется. Разве нет? Ладно, давайте поближе.
вот сюда переместимся. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading Revelio. so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Revelio. Господи, ну я же и так хотел сюда переместиться. Почему на карте не обозначена была просто вручай комната? Да. Иногда, конечно, странно все Deke происходит. is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. Это как было у Саламандры. Perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Да нет, я, конечно, готов. Сейчас мы листья соберем. И поставим сюда на изготовку. Что мы можем? Зелье невидимости. Ну, оно нам практически не нужно. Вот это бы я поготовил. У нас уже есть несколько. Так что пусть готовится. А здесь пусть готовятся хилки. У нас, кстати, кончились, да, сок мурлакомля. Ну ладно, пусть готовится вот это. А мы пойдем. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Нужно, знаете, что сделать? Талант потратить. Талант потратить на вот это. Четыре слота. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived.
Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Хвать-мешок. Хвать-мешок используется, чтобы спасать волшебных тварей. Нажмите крестовину вправо и назначьте хвать-мешок на комплект заклинаний. Я прям как чувствовал. Здесь прям можно... Это здесь, это здесь, это здесь. Ну, пока пусть там будет. Не знаю, какое еще можно заклинание. Люмос какой-нибудь. Люмус у нас уже есть. Значит, будет не люмос, а вот это репару. Так, не то заклинание. Бомбарда. You got one! Ну, спасли. Хорошо, что дальше? Подожди, тут ресурс. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Классно, телепортируется. Нет, ну мы так-то готовы сражаться уже. Ой, да давайте на метле долетим. A castle. Must have been quite stately in its time. Там вот где-то есть точка для перемещения быстрого. Вот ее активировать будет не лишним. Так, мы здесь не можем летать. Окей. А где можем? Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Да-да-да. Готово? Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree.
If it's helpful, Deeg has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a Jobberknoll. Good luck. Deeg will be waiting. Левиоса. У нас нет заклинания Левиоса. Да? Да, нету. Места обитания тварей можно найти в разных точках окружающего мира. Ну и что-то там надо сделать. Хорошо, давайте сначала Левиоса поставим. Я думаю, что поставим мы его вот вместо вот этого заклинания сейчас. Виндгардиум Левиоса. Хотя, наверное, можно и акцию использовать. Revelio. Болтрушайка. Accio. Иди сюда. I'll look after you. Revelio. Даже залутать нечего. Где браконьеры-то? Я готов сражаться. I rescued a Jobberknoll. Deeg hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deeg knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deeg will see you there. Так. Hello, Deek. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deek will be waiting for your return. Вы можете ускорить время, используя карту, нажав R3. Да, это я знаю. Нужно ночь подождать. Переходим в карту. R3. И нажимаем. Готово. Revelio. Accio. No need to be difficult. I mean you no harm. Так, хорошо, давайте Левиос попробуем. Revelio. Я их, походу, всех спугнул. Так, сундучок. Levioso. Ну, то есть Левиоса лучше помогает. I mean you no harm.
Revelio. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the mooncalves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Давай сразу туда. Карта Хогвартса. Комнаты. Вручай комната. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Так, нажмите R1, чтобы открыть меню управления тварями. Активные твари 0 из 12, биологические виды 0 из 4. Чтобы добавить тварь, необходимо выбрать ее из вашего инвентаря тварей. Можно спастись в высокогорном регионе. Пушишки. Лунтеленок. Стоило, наверное, не по одной особи красить, а по две. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. В общем, еще немножко гринда. Если волшебные твари ухожены, они дают различные материалы с магическими свойствами. Корм для тварей и щетка для них, поглаживание. Вот некоторые способы ухода за вашими тварями. Нажмите крестовину. Крестовину нажмите, а дальше что-то сделайте. Так, ну давайте покормим их. У нас же есть. Deke thinks you are doing good work here.
Ты не та тварь. Наешь. Так, собрать. Мех лунтеленка. Собрали. Мех пушишки. И в следующий раз это будет через 24 минуты. Соответственно, можно, наверное, несколько таких особей тогда лутать по 2 с каждой. Но, я так понимаю, ограничено активными тварями. Ухоженно, ухоженно. Призвать, переместить в инвентарь. Ага, и она здесь появляется. Но смотрите, есть обозначение. Мальчик у нас или девочка? Вот это вот интересно. Хорошо. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Так, выйдите из Вивария. Revelio. Зачарованный ткацкий станок. Reparo. Так, нам сначала нужно поставить это в меню заклинаний. Так, это трансфигурация. Ну, по идее, оно. Ладно, вставай куда-нибудь здесь. Ткацкий станок. По умолчанию снаряжение имеет один основной показатель нападения или защиты. Вы можете использовать волшебные материалы и ткацкий станок, чтобы добавить и обновить дополнительные показатели или же присвоить вашему снаряжению определенные характеристики. Всего несколько небольших улучшений могут привести к значительному повышению вашей силы в бою. Новых тварей можно спасти в логовых тварей или разблокировать, выполняя задания. Рецепты с характеристиками можно обнаружить в лагерях бандитов. Так, что у нас надето? Вот это у нас надето. Повышает урон, наносимый инцендио. А мне нравится, что оно делает. Сейчас вот этот плащ наденем. Обновление. Можно повысить защиту.
А, нападение с 0 до 6. Мы только взяли его 13 уровня. Ну пусть будет. Ага, дальше нужно мех нюхлера, жабьи бородавки. Добавьте характеристики к предмету. Какие характеристики? Ну, пока вот этот инсендио. That came out nicely. I should show Deke. Так, что у нас там в снаряжении-то появилось? Фигня какая-то. А, нам нужно было вот сюда поставить. Ну, ладно, не страшно. Походим в этом. Мы справились, Дик. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already Мы rescued. только что там были. Thank you for your help, Deke. Так, 14 хилок. Отправимся дальше искать задание. В тени поместья. Это товарищ слизеринец. Ну, до него еще добраться надо. Ну, ребята, конечно, учитывая, что я не знаю, какой 9-й или 10-й час игры сейчас. Помолчи немного, женщина. Так вот, учитывая, что мы уже какой там 9-й, 10-й час игры, и у нас все еще добавляются и добавляются механики. Сколько вы игр знаете, где на 10-м часу происходило обучение каким-то механикам игры? Некоторые игры к этому времени уже заканчиваются, к слову говоря. А я хочу немножко подождать. Смена дня и ночи не совсем адекватно работают. Иногда вы пытаетесь поменять там день, ночь, а он с вечера меняет на вечер, например. Там один, что ли? Бедолага. Кстати, у нас плащ пачкается.
Revelio. Так, мы здесь лететь не можем. Это ж не совсем прям открытый мир, вы что думали? Регион Филдкрофта. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Revelio. Так, ну для начала нам нужно найти где-нибудь здесь точку. Замок Руквудов. Хотя бы сюда сгонять. Seems quiet. Such arrogance. Oh, try. Afraid to fight. Что мы как-то там сагрили кучу людей. Далековато. А другое летучее пламя недоступно. О, вот здесь летучее пламя есть. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Страничка. Колодец в Филдкрофте. Колодец в Филдкрофте пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невидимую ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регион. И мы даже видели, как это произошло. Revelio. Так, сундучки. What do we have here? A demiguise. Да, только там замок 3-го уровня. Мне с ним что делать? Кстати, у нас не появилось случайно в талантах новых способностей? Нет, я не вижу. По вскрытию замков. Значит, это возможно прокачать только по, видимо, миссиям. Так, торговцы пока не нужны, у нас еще довольно много свободного места. Так, тут что? Замок. Можно разблокировать. Готово? Revelio. Так, ну давайте спросим, что тут Себастьян забыл. С семьей хочет нас познакомить. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us.
which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Ну, пойдем. This way. Feldcroft used to be a lot livelier, with Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Revelio. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Поговорим с Анной. I'm sorry about Revelio. that. Those bouts of pain are difficult to bear. Письмо от Себастьяна, адресованное Анне. Без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий, но ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше, Себастьян. Себастьян, не трогай мой набор зельевара, он не твой. Анна. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now.
between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ну, Ranrock's пойдем. loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Revelio. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Там на плато. Плато Альтус. Ударьте прыгающего командира сторонников Ранрока об землю. Порежьте замороженного врага. Ой, ну я не буду эти уловки выполнять. How nice of you to stop by. Accio. Descendo. I won't rest. Dead. Descendo. Rather unwise coming back this way. Accio. Incendio. Potato. Нужно протега использовать чаще. You've made your last mistake. Ты куда пошел-то? One of the best meals I've ever eaten. Glacius. Incendio. Let's get this over. Let's get it over. You will regret coming here. Almost. You almost had a lucky shot. Glacius. This is almost too easy. How do you think?
Incendio. Missed me. Accio. Confringo. Incendio. No! Glacius. Это еще не все, кстати. Ooh, this shouldn't take long. Protego. Defender. You can't stop us. Pity. Accio. I've been fighting since before you were born. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. Revelio. I tried to warn you. Так, с них что-то попадало, рябиновая тварь. Ну, продамажили нас. Я пока еще не могу тут вспомнить про протега, про все эти заклинания прекрасные. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Ну, давай искать. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Revelio. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at how... Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Это в видениях, по-моему, было. This well looks familiar. Revelio. То, что было когда-то давно. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in.
I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Бомс. Huh, a stairwell. Revelio. Подвал вниз. Why bother blocking a stairwell? О, здесь же... There might be это something корни here просто. worth a closer look. Нет, это не They've просто left all of корни. this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Так, парочку записок. Запись из дневника Исидоры Морганок. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи-маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто отравился от чумы, никогда не отравятся от боли утраты. Не оправятся. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные не правы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. И второе. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и притом знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Они дамажат меня? Depulso. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can.
But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Крипта. Ну, сейчас хоть будем с напарником. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Изображение руны. Ну, как бы ничего не дает оно мне. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Meet me near the ruins of Falbarton Castle. After dark. Do not tell anyone. Ну, я так понимаю, на этом закончилась миссия, да? Видимо. Так, нам что-то в испытаниях там дали. Награду какую-то за задание. Внешний вид. Так, что у нас в заданиях? Астрономия. И высокая крепость. 2 миссии. Ну, продолжим мы уже... О, давайте маску посмотрим. А потом уже я попрощаюсь. Так, что у нас нового? Наряд какой-то появился. Но нужно разгадать. Новые рукоятки. Вот, строгая рукоятка. А маски, где надеваются маски? Вместо очков. А, это у стражей такие маски легендарные. Ну, не легендарные, в смысле, а... Похоже, мне кажется,
здоровые стражи, которых мы валим в всяких подземельях. Ну, я предлагаю, наверное... Ладно, давайте еще одну пройдем. Астрономию. Тут 16 уровень. Занятия, по идее, не должны быть, они слишком длинные. Серия просто уже 1,5 часа. Ну, будет 2-часовой. Why don't you go and see Nurse Blaney? Yes, we'll come with you. Not a chance. Revelio. Классно здесь она проявляется, эта дверь в ручей комнате. Именно когда ты проходишь рядом. How nice to see you, my young friend. А нас еще здесь не было, видимо, да? А дальше, если подняться, что там? Revelio. Так, ну сюда нужно бабочку притащить. Им, к сожалению, нельзя воспользоваться. Мне кажется, на этой башне Малфой убил Дамблдора. Астрономическая башня, как она называется. Revelio. Астрономический телескоп. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Использовать его нельзя. Revelio. Но здорово, что она есть. Так, мы быстренько прошлись. Замечу, что у нас все продолжают обучать. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed.
Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Это, видимо, индианка. Если мне память не изменяет, то когда Гарри Поттера снимали, требованием было, чтобы все актеры были британские. You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. А здесь мы, мне кажется, уже все национальности встретили. Сфокусируйтесь. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. Amit Takar. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Какой у тебя акцент? That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Я как-то работал просто с индусами. Revelio. И как раз таки общались мы с ними на английском языке. Ну, там не то, что акцент. Вот сейчас вы слышали, актер озвучивает, да, с акцентом, но он говорит размеренно, никуда не торопится. Так, мы не туда идем, мне кажется. Никуда не торопится, и в целом все понятно. А вот когда они с нами работали, они разговаривают с привычной скоростью, как они и на родном языке общаются. И разобрать какие-то там английские слова очень и очень тяжело. Так, сундучок. Это что такое? Что с ним надо сделать? Ага, здесь нужно огненное заклинание. Страница руководства. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. Где там этот Amit? Вот можете послушать, как он размеренно говорит. Обычно они говорят в 2 раза быстрее. Perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself.
And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Конечно, нас гоблин пытается какой-то уничтожить, а мы на звезды пойдем смотреть. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs. Платформа, которая окажется лишней. Почему вот этих шляпок прыгающих поганок куча, а остальных ингредиентов вообще нет? It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging. Revelio. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Revelio. Он за нами хоть идет там? Вроде бы да. Блин, подгрузки даже при входе. Confringo. Между More cobwebs. комнатой You don't think и any spiders might be lurking about? внешним миром. Not this close to school, I mean. Look, there's a Вот она, плита твоя. Revelio. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Стали 20 уровня. Найдите астрономические столы. Ну, я же говорю, еще одно на исследование. Активность. По-моему, их уже слишком много. Так, из основных заданий осталось, наверное, одно. Появилось кровное родство, но это мы уже с вами пойдем в следующих частях. В следующих сериях, точнее. На этом завершаем. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Всего хорошего.